The culture of Mongolia is the culture of nomadic herding lifestyle. For hundreds of thousands of years, Mongolian nomads have developed their own unique culture, custom, and tradition while herding their 5 types of animals in the great steppes of Inner Asia. It is the people of today, responsibility to protect, preserve, and promote our nation's cultural heritage. Also, it is our duty to pass it on to the tomorrow's generation. Much of the knowledge and skills linked to the intangible cultural heritage of nomads are gradually disappearing with the loss of bearers and practitioners due to the rapid urbanization in the country. But there are still some traditional festivals and events that encourage people to respect nature and appreciate cultural heritage. One of them is the Culture Nadam. So here we are at Cultural Nadam, which takes place at Huidolong Hodak, July of every year, organized by Arts Council of Mongolia. The aim is to promote nomadic culture and tradition to the locals and foreigners alike. This event offers a unique chance to explore nomadic culture, which include the everyday activities of nomadic people and the Mongolian cuisine, crafts, and also folklore and folk arts of Mongolia. So let's take a look around and meet some people. At the event, intangible cultural heritage bearers and artists display ethnic costumes, calligraphy, paintings, felt art, traditional games, musical instruments, household activities, and horse riding shows. In this area, when we have a growing technology area, and then mobile phone and the satellite, so in mobile digital area, we have to keep our tradition as same development level as the technology. So combining traditional culture with contemporary or tradition culture with digital technology, attracting young people to preserve Mongolian culture and then heritage through using different technology. That's our aim. Not just saying them that how it's important, but giving them chance to use, of course, this culture as a tool, or use it in everyday by using technology to learn more about Mongolian cultural heritage and other things, using these modern opportunities. So this is what my name looks like in Mongolian calligraphy, Bayır Sakhan. Mongolian calligraphy is a technique of handwriting in Mongolian script, which comprises 90 letters in continuous one stroke. In 2013, Mongolian calligraphy was inscribed on the UNESCO Cultural Intangible Heritage List in urgent of need. As you can see, the Mongolian calligraphy is beautiful and elegant. Монгол уран бичлэг гэж яг юу юм бэ? Монгол уран бичлэгийн онцлог нь юу юм бэ? Тэр талаар ярьж. За Монгол уран бичлэг нь болохоор Монгол бичгийн гоё сайхан хурц уян хатан хөдөлгөөндөө оршин тэгээд 1000 гаруй жилийн түүхтэй Монгол бичиг соёлыг өдий хүртэл уран сайхнаар бичиж ирсэн онцлогтой оршин доо. Монгол уран бичлэгийг яг сурж байгаа хүмүүст ер нь яаж хийдэг вэ тэр талаар? За Монгол бичгийг сурахад нэг 3 үндсэн шат байдیں۔ Эхэндээ бичгийн хувьд бол гарын төвшрүүлэх гэж харандаагаар бичнэ. Дараа нь тэгээд нарийн биерээр тэгээд 3 дахь шат нь уран бичлэг рүүгээ орох ийм шат ангиллалтай байгаа. Монгол бичгийг одоо хүмүүн бичлэг гэж нэрлэдэг тийм ээ. Тэгээ ерөөхдөө Монгол бичиг одоо уран бичлэгэн дээр яг тухайн дээр бичиж байгаа зүйлийнхээ дүрс агуулгыг харуулсан байдаг тийм ээ. Тэр талаар нэг ярьж өгөөч. За жишээлбэл одоо эвэр гизэг гэл гидэс гэл хүнд байдаг онцлогтой юмнууд байгаа. Жишээлбэл одоо ийм гэхэд л гизэг гэж явна. Шилб гэхэд и үсэг болоод явчихна. Тийм онцлогтой байгаа. Ер нь тэгээд бичсэн байхад харуул ер нь хүн төрстэй хүн харагддаг сайн хараг. Mongolian calligraphy is by its very nature an ancient form of art. It promotes language development, philosophical thought, and critical thinking. Today, many young people are taking up the art of calligraphy as it helps reduce stress, promote feelings of wellness, and provide deep relaxation. As one Mongolian calligrapher said,
it is the basic essence of our nomadic civilization. So here we are outside of the felt art stand. Mongolians are called felt nation, which is made of sheep wool. Generally, the felts are made for insulation for gear, but there are a lot of handcrafts are also made by felts and wool. So let's come inside and take a look and ask a few questions about felt arts. Эсгийн урлаг яаж хийдэг тэр процессоос нэг яриад өгөхгүй. Ерөөдөө эхнээс нь ахуулаад авчихсан доо. Яг монголчууд шиг эхлээд ноосоо эхлээ боловсруулсан ш. Ноосоо эхлээ боловсруулна, дараа нь тэгээд тэр боловсруулсан ноосоо одоо эхлээд бүр монгол уламжлалаар бол ноосоо нөгөө савна гэж эхлэв ш. Одоо орчин үед бол ноосоо боловсруулдаг жижиг гар урын хөрхөн гэрийн нөхцөлийн машин тоног төхөөрөмж байдаг болсон. Тэгэхээр тэрүүгээр ноосоо боловсруулаад дараа нь нөгөө яг ноосын зориултын тийм будгаар ноосоо олон өнгөтэй болгоно. Тэрүүгээр нөгөө хийх ёстой дүрсхээ хараа тэр өнгөтэй ноосоор яг будг шиг гаргаад тэгээд тэр ноосоор зуулж уран бүтээл хийдэг. Ноосоор зурхгүй, ноосоор яг монгол уламжлалаар гар аргаар зуулж эсгэрүүлж хийдэг. Эсгийн урлаг гэдэг нь одоо зөвхөн Монголд байдаг зүйл үү эсвэл өөр одоо нүүдэлчин удамтай осод байдаг зүйл үү? Ер нь ялгаа нь юу вэ? Эсгийн урлал бол ер нь дэлхийн нийтэд байгаа л та. Энэ дундаас бол монголчуудыг болохоор эсгийн туурагтан монголчууд гэдэг. Эртний бүр энэ 10 одоо манай эртний өмнөх 3-аас 3 дугаар зууны үеийн ийм эсгийн маш гайхалтай нөгөө эсгийн хүнүүг ноён уулын булш гэж малтуураас олдсон эсгийн түүхийн дурсгал зүйл болохоор манай эртний өмнөх 3 дугаар зуунтай холбоотой энэ олдор Монголын нутгаас олдсон. Тэгээд тэр утгаар бол монголчуудыг эсгийн уламжлалын үлгий их нутаг гэж хэлдэг. The gir or yurt has been used as a dwelling by nomads in the steppes of Central Asia for thousands of years. Even today, most of the Mongolians still live in these traditional round tents which covered with skins or felt. Culturally and traditionally, it holds great importance for the people in Mongolia. It takes only 1 hour to build and dismantle Mongol gear. That's why it's so perfect for the nomadic herders. There are only 5 parts in this gear: the thon, un, and frame. The main frame is made of wood, and then felt wool is used as insulation. Then there's a ropes around to keep it all together. That's why the Mongol gear is easy and accessible. Dismantling and reassembling the gear are always family operations, with children learning by watching their elders. Cutting and preparing sheep's wool, making felt, stitching canvas, and preparing woodwork are usually communal endeavors. As a traditional dwelling, the Mongol gear plays an important social and cultural role in nomadic families, and its makers are highly respected. Энэ болохоор сур гэж нэрлэдэг. Одоо малын ногт чөдөр тэгэл гэрийн бүслөөр гэл ойр зүрийн ахуй хэрэглэндээ хэрэглэдэг уяага ийм малынхаа арьс ширээр бэлдэж ингэж зөөлрүүлээд ахуй хэрэглэндээ хэрэглэдэг уяагаад бэлдэж байгаа зам болохгүй энэ. Тэгээ энэ болохоор адууны шир, өхрийн ширийг нарийнхан зүсээд тэгээд шүүлж тосыг авч гаргаж цэвэрлэнгүүтээ ингээд юу хийж байгаа доош нэг нэгээр дарддаг нь яг тэгэхээр нэгсэндээ өөрч ингэж зөөлөлж байгаа үйл явцгаахгүй. Ер нь яг нийт хэдэн удаа ингэж яаж иж бэлэн болох вэ? Яг ямар үед бэлэн болсон гэж үзэх бол? Аль болох олон хийж ижил юу гэх юм гэсэн. Яг тэдэд гэсэн юм бол байхгүй. Өөрсдөө хэрэглэн зориулаад өөрсдөө нэг тааруулаад бэлддэг гэсэн үг. Энэ яг чулуу яг ямархуу жинтэй бол ямархуу энэ чулуу нэг ойролцоогоор 15-аас 20 мөрөл байх ер нь багцаа байгаа тий. I've just tried tanning of little rope, which may seem very hard, but it's not that difficult. So you don't have to put so much strength. You have to just look at the movement of the rock, and then when it spins around, you just push down the stick. So anybody can do this. So you just have to look at the rock's movement. If you ever been to countryside, you see that some women and men are collecting cow dungs, which is used for fuel for gear.
As you can see, the collecting cow dung is not easy task. You have to wear this huge wooden basket, just made of birch, and also this claw. Аргал дүүхтэр болохоор эрт дээр үеэс манай өвд ээцүүд маань ингээд аргалынхаа хатсан баасыг түгээд одоо төш болгон хэрэгэлдэг байсан. Ер нь дээр үедээ манай өвд ээцүүд чинь өөрснөө угаасаа уламжлалын юм байсан болохоор өөрснөө ингээд гарын доорх материал ингээд хулсаар ингээд арга юу савраа хийгээд тэгээд өөрсдөө эвтэхнэр ингээд байрлуулаад сэтгээд хийсэн болохоор ер нь бол өөрсөнд нь намар одооны үеийн биднээс бол бас нэлээд хэцүү. Тийм. Ер нь арга саврыг ямар модоор хийх юм бол? Ер нь хулс нарс гэл моднуудаар хийдэг дээ. Боож баглахтаа болохоор юм сураар бэхлээд тий жишээ нь одоо энэ юу гөхт бол хулс байна. Тэгээд ингээд сураар бууцсан байна. Энэ саврыг бол тий. We are at a cultural festival. There are a lot of tents around here, in which a lot of cultural aspects of Mongolia. Which tent or which cultural things that you like the most? We saw how the fermented mare's milk was made and made very delicious drink, and that was very nice. I liked that very much. I liked looking at all of the things to do with horses because I'm very interested in horses and have horses. So we saw a very old silver bridle which had been in the family for a long time, and that was very good. We just came from the opening ceremonies, and it was amazing to see all the different cultures, everything that we saw from beginning to end, from the history of Mongolia. Yeah, the history of it. It's nice that you take pride in your nation. Yeah. So, who can name the three mainly sports? The three what? The three sports. Three sports, yeah. Wrestling. Yes. Horse racing. Horse racing. And archery. And archery. Okay, so What about the skulls? the ankle bone shooting. Yes. That's officially not part of the three mainly sports, but it's still we consider it Mongolian games, one of the games. Oh, we wish you a good Naadam. We love your country. Yes. When it comes to talk about Mongolian traditional clothing, only one word is enough to give you the idea. Dale. Nomadic herders have been wearing this garment for hundreds of thousands of years. There are over 10 different ethnic groups in Mongolia, and each has their own unique and distinctly designed dale. The most common design of dale is of Khalkhs, the largest ethnic group in Mongolia. За энэ бол одоо ингээд манай хаалх эрхтэй дээл байна. Дөрвөн талтай малгайгаа өмссөн энэ хантааз гэдэг одоо сайхан хантаазаа өмссөн. Тэгээд одоо яг үнснийхаа дээлийг сайхан одоо үлзий хийтэйгэр тийм ээ энэ үлдэх тэгтээ төмөн насан хий гэж ярьдаг ийм хийгээр одоо хийсэн ийм зүгээр одоо хизээч өмсч болох юм сайхан хаалх дээлээ өмссөн хүн зогсож байгаамаа. За мянгад бол одоо манай Ховд аймагт байдаг штэ одоо мянгад сумын зонхилж нутгалдаг ийм одоо ястан байгаа. Үндэстэн тэгэхээр зэрэг энэ бол бас өдөр тутмын өмсгөл биш баяр ёслолын үеэр одоо өмсдөг дээлийн өмсөд байж байгаа. Тэгэхээр энд нөхөрт гарсан эмэгтэйчүүд бол үсээ одоо ингэж тусгай засалдаар засдаг. За тэгээд энэ одоо тойваа бол энэ чимэглийг хийцэн байж байгаа. Энэ голчлон бас энэ нэг тойвонда эрвэхээ чимгэлийг ер нь голчилж идэв. Учираас энэ хээг ингээд яг харах юм бол эрвэхээ хэлбэртэй байгаа. Үзэмчингүүд бол ер нь одоо маш их баялаг толгойн болоод одоо тусгай засалтай үстэй эднэр байдаг. Энэ үзэмчингүүд үсэндээ бол тусгай засалт хийхгүй толгойн чимгэл нэх гоё. Тэгэхээр одоо энд бол бид нар зүгээр одоо шүрэн толгойнтой хэрэгэлтэй энэ дээлийг өмссөн. Ээж бүрийн хэрэглэж явах бол эмэгтэй өвнийхэн толгой чимгэл доороо багж 20 кг. Одоо гоёл зүсгэл мөнгө одоо авч явдаг шүр мөнгийг авч явдаг байгаа. Бүр дээр үедээ бол одоо бараг 40 кг мөнгө шүртэй байж үзэмч их нэрийг тодорхойлно гэж тийм юм онцлогтой. Mongolians have a long and rich history of drawing. Developed in the early 20th century,
Mongol Zurg, the style of painting, is characterized by the depiction of secular, nationalist themes in traditional mineral pent-on cotton medium. One Day in Mongolia, drawn by Sharo, remains one of the most celebrated works of Mongolian art. At the cultural Nadam, we met one of the young artists of modern line drawing. Монгол нутаг анх зураасан зураг гэдэг маань одоогоос 30-аад мянган жилийн өмнө одоо Хойцонкрийн агуу хадны эсвэг зураг. Энэ бол одоо анхны Монгол нутагт зураасан зургийн үүссэн гэж үзэх. Тэгээд түүнээс хойш их Монгол улсын үеийн одоо Хувлаа хааны одоо ордны зураг. Түүнээс өмнөх бас Хүннүүгийн үеийн одоо хүрэлцэвчгийн үеийн тэр олдууруудаас харахад зураасан зураг бол анх үүссэн тий яг жинхэнэ утгаараа үүсч эхэлж исэн гэдэг маань. Түүнээс хойш ингээд улбаалаад явах юм бол одоо шарын шишний шашин орж ирснээс эхлээд бар зураг маань одоо модон бар шашны ном хэвлэх тэр үеэс эхлээд ерөнхийдөө бол зураасан зургийн яг суур маань тавигдж ирсэн гэж үзэж болно. So here we are at the folklore and Mongolian folk arts gear. As you can see, there are a lot of Mongolian instruments in this gear. So let's explore these instruments. За талын Монгол нүүдэлчдийн хотхон гэж 2018 оны Хүйдлэн хот гэдэг соёлын наадмын хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа энэ цогцлбор хотхон дотор ардын урлаг ийм тайлбарт одоо үзүүлбэр хөгжмийн зэмсэг концертын тоглолтын хэсгүүдээс толиулах гэж байна. Тэгээ яг ардын аман зохиол гэдэг сэдв бас дотор орж байгаа. Тэгээ бид нар бол яг Монголын үндэсний хөгжмийн зэмсгүүд дотроос одоо мартагдж байгаа дахин сэргээгдэж буюу одоо ЮНЕСКОгийн тийм ээ оюуны үнэт бүртгэгдсэн энэ хөгжмийн зэвсгүүдийг бас толиулах гад соёл урлагийн сургуулийн хөгжмөд хурлын сургуулийн одоо үндэсний хөгжмийн техникээс одоо хөгжмийн зэвсгүүд авсарсан байгаа. Ингээд одоо та бүхэнд хөгжмийн зэвсгүүдээс танилцуулъя. За одоо миний энэ баруун гар тал байж байгаа хөгжмийн зэвсэг бол Хүннүүгийн үеийн олдуураас олдсон 2000 гаруй жилийн тэртээхээс олдож ирсэн шавран хөгжим буюу хурган чих гэж юм хөгжим байна. Хөгжмийн зэмсэг. Энэ бол одоо 2000 гаруй жилийн тэртээс Хүннүүгийн булчинцаас олдсон учраас ийм үлээдэг хөгжмийн зэмсэг байгаа. So this instrument is called Khorganchik and it has been forgotten for hundreds of years and recently found in archaeological findings. And as you can see, this doesn't look like a musical instrument, but it sounds very beautiful. So I'm going to try one. Хуур гэж байгаа. Номон хуур. Номт хуурч гэж бас ярьж байгаа. Энэ бас Монголын үндэсний язгуур хөгжмийн зэмсгийн бүрэлдэхүүн байж байдаг. Энэ хөгжмийн зэмсэг нь бол одоо бас аман хуур, төмөр хууртай адилхан дуурдаг жишээтэй. За жишээлбэл одоо ингээд байгалийн одоо модны үндэс яс одоо тийм ээ хүндийн модоор хийгдсэн цоор гэж хөгжмийн зэмсэг байж байна. Энэ ерөөсөө ингээ 3хан нөхтэй энийг өрөөл тоглож яадаг. Энэ бас манай үндэсний хөгжмийн зэмсэг. Тэр дотроос бас баруун Монгол хөгжмийн баруун Монгол нутагтаа бол бас нэлээд төвийн л өрсөн. За цуур гэж хөгжмийн зэмсэг байж байна. Цуураа гэж яриад байгаа юм л да. Аягт цуураа гэдэг нь бодгийн шашин бас хэрэглэгддэг хөгжмийн зэвсэг байж байна. Энэ бас одоо 14-р зууны үед л бас л Хувлаа хааны ордон дуустал 400 гаруй хөгжмийн зэвсэгтэй байж байсан. While fragile,
Intangible cultural heritage is an important factor in maintaining cultural diversity in the face of growing globalization. There is a risk that certain elements of cultural heritage could die out or disappear without help. But safeguarding does not mean fixing or freezing it in some pure or primordial form. It's about passing of knowledge, skills, and meaning to the next generation. Mongolian culture is unique and wonderful. It reflects the lifestyle of nomadic people and contains the values, identity, and mentality of its people. Through the centuries and millenniums, Mongolians have been developing and preserving their traditional culture and will pass down to the sons and daughters of the future. I'm Баяр Сайхан Ганц Зориг at Хүйд Олон Хотог, MNB World.